kuke gani ga circuit diagram nan, wannan shine PC817 kamar yadda kuke gani, sannan ga 6.8, sannan yanzu kamar yadda kuke gani za mu placing ɗin component ɗin mu akan breadboard. Kamar yadda kuke gani ga mun saka 1 kilo ohms resistance, sannan ga 6.8 kilo ohms shi ma mun sa shi kamar yadda kuke gani ga yana a diagram. Ga 680 ohms resistance shi ma za mu yi placing ɗin shi ga yana kamar yadda kuke gani a diagram ɗin. Sai 1000 microfarad 25 volt capacitor shi ma kamar yadda kuke gani mun yi placing ɗin shi. Yawa ga yana a diagram kamar yadda kuke gani za mu yi connecting ɗin positive ɗin shi to the anode of the PC817 kamar yadda kuke gani a diagram. Kamar yadda kuke gani mun fitar da ground yanzu za mu kawo ta ƙasa. Yanzu ga nan mun sa jumper wire mun kawo ta ƙasa kamar yadda kuke gani a breadboard ɗin mu. Okay, yanzu za mu yi connecting VCC 12 volt kamar yadda kuke gani mun sa jumper wire ga ta nan. Okay, to yanzu kar ku manta wannan su ne output LED ɗin mu. Bayan mun yi arrange ɗin su in series kamar yadda kuke gani a diagram. Yanzu za mu yi amfani da jumper wire domin mu samu connecting da kowane rami da kuke gani. Wannan shine 12 volt charger da na yi modernizing ɗinta, canza wasu abubuwa 12 volt. Okay, kamar yadda kuke gani mun sami mistake, za mu yi gyara. Bayan za mu yi connected leads ɗin mu to the collector of the PC817 ga yana kuna gani. Okay, yanzu za mu yi testing ga yana kamar yadda kuke gani circuit ɗin yana aiki lafiya lau. Yadda kuke gani abin gwanin sha'awa. Kan ku manta wannan circuit ɗin ba iya haka kawai ba, za mu iya connecting a lot of LED da dama za mu iya sawa nan kawai saboda gwaji ne ya sa ga mun yi connecting mun yi amfani da LEDs guda uku. Kan ku manta ku danna mana subscribe kuma yi liking MJarvisTech.